আসসালামু আলাইকুম। আজকের আয়োজনে রয়েছে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান 38 এবং 39তম বিসিএসের ইংলিশ অংশের সমাধান এখানে রয়েছে। হু ইজ দ্য অথর অফ ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান? জেবি শো। জর্জ বার্নার্ড শো। The most famous satirist in English literature is Jonathan Swift. Jonathan Swift. What is the plural form of the word louse? Plural form is lice. L-I-C-E, lice. Choose the correct sentence. নিচের অপশনগুলোর মধ্যে ঘ নাম্বার অপশনটি কারেক্ট। He refrained from taking any drastic action. Which word is closest in meaning to Francis? Privilege. Next question. Once in a blue moon means very rarely. এই কোশ্চেনটা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এসেছে। Jacobean period of English literature refers to 1603 to 1625. A retired officer lives next door. Here, the underlined word is used as an participle. Retired এখানে participle হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। Choose the appropriate preposition in the blank of the following sentence. 8 men were concerned dash the plot. শূন্যস্থানে বসবে in preposition. Concerned in the plot. পরবর্তী প্রশ্ন, fill in the gap with the right tense. When water dash it turns into ice. When water freezes, F-R-E-E-Z-E-S, freezes, it turns into ice. খ নম্বর অ্যান্সারটি সঠিক। Which one is the correct antonym of frugal? Spendthrift. Choose the meaning of the idiom take the bull by the horns. এটার মিনিং হবে টু চ্যালেঞ্জ দ্য এনিমি উইথ কারেজ। ক নাম্বার আনসারটি সঠিক, টু চ্যালেঞ্জ দ্য এনিমি উইথ কারেজ। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য কারেক্ট কোয়ান্টিফায়ার। আই স্টিল হ্যাভ ড্যাশ মানি। আই স্টিল হ্যাভ শূন্যস্থানে বসবে আ লিটল মানি। আই স্টিল হ্যাভ আ লিটল মানি। পরবর্তী প্রশ্ন, সিলেক্ট দ্য রাইট কম্পাউন্ড স্ট্রাকচার অফ দ্য সেন্টেন্স দো হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট। এটার কম্পাউন্ড ফর্ম হবে গ নাম্বার, হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। Where do the following lines occur in alone, alone, all alone, alone on a wide sea? এই লাইনগুলো রয়েছে দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার। এই রাইটিংয়ের মধ্যেই এই লাইনগুলো রয়েছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ফর গডস সেক হোল্ড ইউর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ। দিস লাইন ইজ রিটেন বাই জন ডান। এই লাইন দুটি লিখেছে জন ডান। Fill in the blanks. Tourists dash their reservation well in advance if they want to fly to Cox's Bazar. এখানে শূন্যস্থানে বসবে tourists had better get their reservations. Had better get. The sun went down. The underlined word is used here as an adverb. Down শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাডভার্ব হিসাবে।
Which one of the following word is in singular form? Radius, RADIUS, radius এটি একটি সিঙ্গুলার ফর্মে আছে। পরবর্তী প্রশ্ন, আইডেন্টিফাই দ্য রাইট প্যাসিভ ভয়েস অফ ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডু দিস। এটার প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে দিস ইজ ইম্পসিবল টু বি ডান। দিস ইজ ইম্পসিবল টু বি ডান। পরবর্তী প্রশ্ন, অফ দ্য ফলোয়িং অথর্স হু রোট অ্যান এপিক। নিচের লেখকদের মধ্যে এপিক লিখেছে জন মিল্টন। জন মিল্টন এপিক রাইটার। দ্য লিটারি টার্ম ইউফিমিজম মিন্স, ইউফিমিজম মানে হচ্ছে ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন, ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন। মাটন ইজ এ ম্যাটেরিয়াল নাউন, মাটন হচ্ছে একটি ম্যাটেরিয়াল নাউন। রিডিং ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট হ্যাবিট, হিয়ার দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইজ রিডিং, এটি একটি জিরান্ড। ভার্বের সাথে আইএনজি ব্যবহৃত হয়ে নাউনের মতো কাজ করলে সেটি হচ্ছে জিরান্ড। পরবর্তী প্রশ্ন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। নিচের অপশনগুলোর মধ্যে এইদার শব্দটি হচ্ছে একটি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। খ নাম্বার আনসারটি সঠিক। হু ইজ নট এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট। নিচের অপশনগুলোর মধ্যে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট নয় হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ, বাকি ম্যাথিউ আর্নল্ড, রবার্ট ব্রাউনিং, আলফ্রেড টেনিসন সবাই হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পোয়েট। এ স্পিচ অফ টু মেনি ওয়ার্ড ইজ কল্ড আ ভার্বস স্পিচ। অনেক বেশি কথার যে বক্তৃতা সেটাকে বলা হয় ভার্বাস স্পিচ। পরবর্তী প্রশ্ন, স্ট্রাইক হোয়াইল দ্য আয়রন ইজ হট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। দ্য প্লে দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি ইজ রিটেন বাই থমাস কিট। স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি এই রাইটিংটা লিখেছে থমাস কিটস। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার ইজ ফেমাস নোভেলিস্ট। আর কে নারায়ণ। ফেমাস নোভেলিস্ট হচ্ছে আর কে নারায়ণ। দ্য ওয়ার্ড পেনিগ্রিক মিন্স ইলাবোরেট প্রেইজ। পেনিগ্রিক মিন্স ইলাবোরেট প্রেইজ। সিলেক্ট দ্য কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড। সঠিক বানান আছে ক নাম্বারে। Among is a preposition that is used when dash people are involved. More than two people are involved. দুইজনের বেশি মানুষের মধ্যে ডিভিশন বোঝালে among বসে। Which period is known as the golden age of English literature? The Elizabethan age. Elizabethan age-টা গোল্ডেন পিরিয়ড হিসাবে পরিচিত। Which one is the correct indirect narration? Why have you beaten my dog? He said to me. He, এটা সঠিক আনসার হবে ঘ নাম্বার। He demanded of me why I had beaten his dog. A person who believes that laws and governments are not necessary is known as an anarchist. He went to dash hospital because he had dash heart attack. এখানে দুটি শূন্যস্থানের প্রথমটিতে কোনো আর্টিকেল বসবে না, পরে হি হ্যাড এ হার্ট অ্যাটাক, এখানে শূন্যস্থানে হার্টের আগে এ বসবে। দ্য ওয়ার্ড ফ্লোরিড ইন্ডিকেটস ফ্লাওয়ার। ফ্লোরিড ইন্ডিকেট ফ্লাওয়ার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, complete the following sentence. Had I known you were waiting outside, I dash. এর পরের অংশ আমরা লিখতে পারি I would have invited you to come in. D নাম্বার আনসারটি সঠিক। Cricket is a kind of play. It is also a kind of insect. ক্রিকেট একটা খেলার নাম, আবার এটার একটা ইনসেক্টের নাম, সেটা হচ্ছে ঝিঝি পোকা। A soporific speech is likely to
Put one to sleep. Put one to sleep. Select the word with right spelling. সঠিক স্পেলিং এখানে আছে এ নাম্বার। এ নাম্বার স্পেলিংটি সঠিক। Love for the whole world is called philanthropy. Love for the whole world is called philanthropy. When we want to mean a government by the richest class, we use the term plutocracy. Plutocracy. Hospital dash the sick. Hospital treat the sick. The warning of the authority fall on deaf ears. Here warning does the function of noun. এখানে warning হচ্ছে একটি noun. The word culinary is related to culinary সম্পর্কিত হচ্ছে কুকিং এর সাথে। বি নাম্বার আনসারটি সঠিক। আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স বিলো। ডু ইউ নো দেম? এটার কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে আর দে নোন টু ইউ? ডি নাম্বার আনসারটি সঠিক। প্যানাসিয়া মিন্স কিওর অল। প্যানাসিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে সব কিছু সারিয়ে তোলা। হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল নাম্বার অফ ওভাম? ওভামের প্লুরাল নাম্বার হচ্ছে ওভা। A Christian's Carol is a dash by Charles Dickens. শর্ট নোভেল। A Christian's Carol হচ্ছে একটি শর্ট নোভেল যেটা লিখেছে চার্লস ডিকেন্স। There was a small reception following the wedding. The word following in the sentence used as preposition. এখানে following শব্দটি preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। Which of the following word has been formed with a prefix? Prefix আমরা জানি শব্দের শুরুতে অ্যাড হয়। এখানে অ্যান্সার হবে অ্যামোরাল। এখানে মোরালের সাথে এ প্রিফিক্সটি ব্যবহার করা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল শব্দের সঠিক ইংরেজি বানান কোনটি? আনসার হবে ডি নাম্বার। টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আ ফেমাস soliloquy ফ্রম হ্যামলেট। এই soliloquy নেওয়া হয়েছে হ্যামলেট থেকে এবং হ্যামলেট লিখেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ফিঙ্গার হ্যান্ড, তাহলে লিভ হবে টুইগ। ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল বাটনটি অন করে রাখবেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাধান পেতে।